Сегодня у нас 13 октября, и мы поедем в Баварский лес на один день. Наверное, километров 500 будет сегодня, может даже больше. Посмотрим, там я еще не был, хотя живу в Баварии. Мы выезжаем с Нюрнберга, потому что я переехал. У меня закончился институт, и я переезжаю в другой город, Вюрцбург называется. И думаю, пока здесь, в Нюрнберге, можно съездить еще. Последние теплые деньки, обещают 22-23 градуса. Yeah, today we go to the Bavarian forest, it's called. And should be really nice. We have the mid of October, so the last really warm days. It's gonna be a day trip only, one day, but I think the whole trip will be about 500 kilometers, maybe even more. We will see. I put the clock back. Let's see. Let's go. My break spot. I didn't take tuna with me, but I have some other stuff, and I will eat now because I'm so hungry. And this is the Bavarian forest. Bayerischer Wald. Really nice here. Reminds me of Black Forest. Same but different. So, nice break.
something to eat. And now we will continue. Вышел, отдохнул. Так хорошо спрятался, здесь такое место классное. Теперь можно ехать дальше. Сюда. Я приехал. I'm here. I'm right. I arrived. Let's see how many kilometers I did. Сколько километров сделал? 614. 614 kilometers. 9 hours. I was riding. It was a really awesome day. The only thing I want now is food.